Gavana, unazungumzaje kuhusu watu wa malori ambao wanadump mchanga ovyo ovyo mpaka wanafunga barabara zetu? Jairus Mukwana kutoka Machakos anauliza. Nimezisha tume maalum ya environment. I have a board to deal with environmental matters. Nimwambia wachunguzi hiyo mambo yote and they'll be bringing me a document, a paper with a way forward. So utachukua hatua baada ya kupokea report. Na pia kuna Pius anasema, Governor tafadhali tujibu hili swali. Ni nini imetokea katika counties job application website? Hakuna updates zozote, sisi hatujuzi chochote wakazi wa Machakos. It's because we are not employing. We are frozen employment as it is. National government pia freeze employment as it is. So I don't think any county is employing unless it is something that is urgent and it is new and needed skills. For example, now jana nimezunguka upande wa Ndidhini and I was taking my message of universal healthcare. Machakos tuko na ile inaitwa Machakos unique universal healthcare. We are very lucky that the World Bank pamoja national government, they chose Machakos as one of the 4 pilot counties to provide what is called proper and unique healthcare. Kwa hivyo Machakos Uhuru Kenyatta atazindua November this program whereby tutakuwa from birth to death will be covering you 100%. Mwananchi wa Machakos atakuwa analipa kitu yote. We are getting what is called computation through NHIF. Watakuwa na kadi that they can even use in other counties. But other counties come to Machakos, you have to pay. But Machakos inamaanisha you sleep in a hospital, unafanyiwa surgery, unalala, unazalia hapo, anything, unakohoa, anytime, x-ray, everything, you'll be taken care of. This will also come with revamping the health facilities and also making sure that there's enough medicine and also adding new people who will be working. So we'll be able to open up and get new people to work in Machakos. Gideon anasema kwamba ni kama hutaki kujali wale ambao wanaishi Syokimau, barabara ni mbovu, magari yao yanaharibika kila wakati. Kabisa. Na Syokimau unajua shida yake ni black cotton soil, lakini pia na upungufu wa pesa. Unajua mimi naangalia priority. Kule Ndithini nilisimama na mzee mmoja akanionyesha, akaniambia unaona pale, sisi tukiwazika watu wetu kutoka hapa hizi kilomita 5 tunafika mahapa, tunabeba mwili na mgongo ndio tuweze kufikia pale kuweza kumzika mtu ambaye amepotea, mtu ambaye tumempoteza. Ukiangalia, ningependa watu wa Syokimau siku moja waingie gari waende Ndithini, waende Muthesia, watarudi nyumbani waseme they are the luckiest people in the world. At least wana semblance ya mali wanaweza pitia. Ndio vile wakati mwingine tunalalamika, sijawasahau watu wa Syokimau. I love those people. They are good people, they voted for me. Lakini in where we live today in terms of pesa ambazo tuko nazo na mahitaji ambayo tuko nayo, ukiangalia sub county kama ya Yata, sub county ya Yata haina lami. A whole sub county haina lami. Watoto kule Yata wakiambiwa lami inafanya namna gani wajeiona na macho yao wakifanya standard 8. They have never seen a tarmac road and yet they are Kenyans. Watu ambao wajaona barabara katikati, kuna barabara ambayo imepita pande moja kwenda Garissa, nyingine imepita pande nyingine kwenda Kitui, hapa katikati Ikombe kwingine, watoto wajaiona lami in their lives unless they take a school trip, which at times they cannot because hata gari haizi vuka. Wakati wa elections materials zinapelekwa na helicopter. Barabara yenyewe inataka ujenzi ambao is very very expensive. It's nearly 61 kilometers. Barabara ya kilomita 61 ni kama kutoka Nairobi hata kupita Machakos. Barabara kubwa, ni barabara ndefu. Kwa hivyo hiyo ni barabara ambayo mimi iko ndani ya roho yangu na jana nimeipitia. Kila kilomita nikisimama nikiangalia, kwa hivyo najua kabisa hapo Kiatinini nilikuwa hapo nikaongea na wananchi, nikatembea kwa hiyo barabara, Ndithini, Mudhwani, kote nimetembea mpaka Morifam. Kwa hivyo ni barabara nataka kuadia watu wangu mimi as soon as I get some money. Na mimi naangalia development planning yangu. My plan ni kwamba hiyo na kama zile barabara zingine zangu, I want to tarmac the whole of that road. Kama vile naendelea sasa kumaliza Masinga Kivandini, na pia ni tarmac barabara ya kutoka mahali panaitwa Kilimani na Matu kwenda paka Katangi. Nifungue maeneo ambayo hajafunguliwa. Ndugu yangu, watu wanalalamika kuhusu barabara za Machakos. In fact, niambie barabara nyingine imejengwa mahali pengine. Tell me another road. Tell me another highway of 30 kilometers imejengwa mahali pengine. Pia Kitui imejengwa mheshimiwa. Na nani? Wapi? Niambie imetoka wapi kwa wapi? Na mheshimiwa Ngilo. Imetoka wapi? Amekarabati hii ya kutoka Kanyonyo, kuteremka kupitia hapo kwenda mpaka kule Kitui town. Ilikuwa imejengwa awali lakini sasa amekarabati kamili. Imekarabatiwa kutoka Kinyonyo. Umefika hapo Kanyonyo? Kanyonyo. Yes, nimekuwa hapo hata juzi. Na watu wanajua uzuri wa Madam Ngilo ambaye mimi nampenda sana, yeye ni chap kama mimi.
hata ningependa join chama yangu kukarabati. Nauliza kuhusu ujenzi wa new roads. Yes. Unajua kujenga kukarabati barabara ni hapa juu tu. Kujenga barabara mpya, you must dig up to a meter on the ground. You must put inaitwa subbase. Ukimaliza subbase unaweka base. Ukiweka base unaweka stabilization layer. Stabilization layer sasa ndio unaweka ile surface dressing. Kwa hivyo watu wanalalamika waulize nani mwingine amejenga barabara from scratch, a highway. Mimi nimejenga 3, 4, 5. Who else has done it? And my push is to provide free water. Because, you know, government should be able to provide basic water. At least 100 liters a day per family. Waweze kuoga na kunywa, but also clean water. So that is where we are right now. In terms of being able to collect, harvest water. But we are getting somewhere. Go to some places in this country. Ambia jamaa yangu kutoka Kitangi atembee mbali tu, achukue hata bodaboda and just around our areas. Angalie shida ya maji. Arudi nyumbani aseme salala. Angalau hapa hata maji wakati inapotea ni kwa sababu ya some management issues ambao we are correcting, we'll get water. But hiyo area ametaja is a very good area. Hiyo ndio itakuwa hiyo Katanga area, hiyo area ya Kadhome, area ya Kidhini, hiyo ndio Runda. Hiyo ndio itakuwa Runda, ndio itakuwa Keren ya Machakos. Because that is a big area. Lakini mimi naangalia tu sio kwa wadosi peke yake. Nataka kila mtu Machakos at least awe na maji. Akina mama wa walking 5 kilometers, now they're walking 300 meters. And I'm getting there. I've built the biggest dam ever built by any governor. I've built a dam in Dalani which is 100 million liters of water. 100 million liters of water. The dam is complete. It comes with a purification plant. Kwa hivyo hiyo maji ikijaa inaenda purification plant, inapigwa ikienda kwa tanks. That water is as good as bottled water. People are now getting fresh water from the largest dam ever done by any governor in Kenya. And it is there today. Ingia gari, nenda hapo utaiona. Mimi vile nimefanya ni kwanza, vijana wetu nakuta kwamba hawana kazi kwa sababu they don't have papers. Vijana wakuta they are asking for jobs, some of them, but they don't have empowerment. So hata kama hamna kazi, na sio Machakos peke yake. Ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, nearly 70% of youth in this country do not have jobs. Not only in Machakos, kuja Nairobi, hamali tuko kwa hii studio. Nenda Makueni, nenda Kitui, nenda Kajiado, nenda Kiambu, nenda Kakamega, nenda Bungoma, nenda Mombasa. Vijana Kenya, nenda Namanga, nenda Kisii, nenda Meru. Vijana hawana kazi. The economy is not growing as fast as the need. Vijana wanawahitimu, lakini also lazima to empower. Sasa mimi nimefanya mpango wa kwamba sasa all my polytechnics in Machakos are free of charge. Let people go hata kama ulizwa standard 8. Go and get that certificate. Go and get that qualification. So as the economy grows, at least you have papers. In the meantime, ukiangalia the number of factories that have come to Machakos County, we are talking about 100 new factories within the last few years. We are always giving, hata jana nilikuwa naambiwa about as we're expanding our EPZ and factories coming, we are giving permits for new factories that are coming in Machakos that people can get jobs. But now nina move mimi kama maendeleo chapchap. Sio Kenya tu peke yake au Machakos peke yake, lakini Kenya yote pia. Tutapeleka mswada katika bunge ya kuforce national government itenge 2 to 300 million shillings per sub county ya kujenga factory, kiwanda as part of manufacturing. Tukijenga kila sub county kiwanda ya 2 to 300 million within 2 years, that will automatically employ 50 to 100, 200 people directly or 5,000 people indirectly. Umeajiri vijana wangapi katika county yako, katika ofisi yako? We cannot employ. Government is not in the job of employing young people or old people. You want to empower. That is minimalistic thinking. The county can only employ a maximum of maybe, hata saini kuna 7,000 people and I need to reduce the wage bill to 1,000 to get rid of 1,500 through attrition and others without having to employ. We cannot employ. The need for Machakos, people who need jobs are 300,000 people. 300,000 people. The maximum the county of Machakos can employ is 7,000 people, out of which 5,500 niliwapata Machakos already employed by the former county councils. They cannot fire people. So 1,500 are the new people. Inspectorate people we've employed. We've employed 800 nurses, a few people. Kazi zimeisha. So the idea is we need to grow the economy such that now people get jobs from the private sector. Ndio mimi naimiza hali ya tourism. For example, when we renovated Machakos Stadium, Kenyatta Stadium, when we build the People's Park, you find that mikahawa Machakos sasa imeongezeka. Petrol stations
are growing. Why? Because people are coming to Machakos. People are visiting Machakos as a tourism site. As a result of that now, hata mama mboga, mboga zao zinaisha upesi, unakuta vijana wa bodaboda, wana expand, wana watu wa kubeba. And so that is how you provide employment as a government, by providing things that make businesses grow, that provide employment to the young people. Lakini in the meantime, I'm empowering them. Machakos residents pia, I'm paying for them. Kutoka ukishamaliza form 4 and you want to study, you want to even do a diploma or even a degree, una apply, we bridge for you, we ensure that you actually finish your degree. Nataka watu wangu wawe empowered na kusoma. Tuna mpango wa social welfare where we are not able to do it in this financial year because of the needs that are there, but 250 million over the next few years from next budget tutaweka for youth empowerment. I want them to get into business. Naambia waingie into agriculture. Agriculture iko na pesa. So we want to empower them to get into agriculture so that they'll be making 50,000-60,000 a year. Kwa sababu ilianguka since 1970s ni Abdi. Na yeye anauliza kutoka Nairobi County actually. Yeah, Kenya Meat Commission, it's a national parastatal. Tuna limits pia. Ukiangalia katika katiba kuna limit ya what I can do and what the national government can do. Are you lobbying? Lakini we lobby and we want to revive it because it is going to create employment to our people. But also we are tunapanua zile abattoirs in our different areas. So it's not only the Kenya Meat Commission. Mheshimiwa, sisi wakulima wa matunda kama maembe, machungwa tunanyanyaswa sana na buyers na brokers. Tunakuomba utujengee factory kama Makweni, mkulima kutoka Ndidhini. That is ongoing, and next time I'm here nitakuwa nikiwaita mkuje mfungue hiyo factory ya Machakos. Corruption. Yes. Corruption katika county ya Machakos. Yes. Tupe statement kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika county hiyo na vile wewe mwenyewe unapigana vita dhidi ya ufisadi. The biggest problem we have ni kwamba kumekuwa na culture, especially about to be inherit, ya watumishi wa umma kufikiria kwamba for them to provide a service lazima wapewe kitu. Juzi I started by clearing up the finance department. We sent 500 people home. We were able to vet them. Wale wachache walirudi, wengi wako nyumbani because of corruption. Ikakuwa hata allowance ya mfanyikazi wangu apate allowance, travel allowance, haki yake per diem, lazima haonge finance officer. Kama unapata 1000 umpatie 100 ndio upate the rest of the 900. It was so bad. A culture had permeated, especially in the lower ranks. Juzi ni pale Mavoko, I have sent home 30 people who are involved in rent collection. Tuwakuta ya kwamba building plans, unakuja kwa nyumba ya mtu anakupatia building permit, unampatia, instead of paying 1 million shillings to the county, unampatia 50,000. Mnafanya corruptly, unapata document yako. So that is one of the challenges that we are facing. I'm working with all other agencies, the CID, ESCC, to ensure that we clean up, especially provision of services. Revenue collection, we lose so much revenue collection because watu wameform their own cartels. There are people who used to be MPs, in those areas, who get money every day from walikuwa set up cartels for the last 15 years. So those are things that I'm fighting. Mimi unajua mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kusema ya kwamba I want us to do a lifestyle audit. I don't have any unexplained wealth, and all leaders need to do the same. Kwa hivyo hawa watu wangu ambao I've sent them home, they're also doing a lifestyle audit. Nimwambia apeleke documents, we're taking those documents, we're giving them to the relevant authorities na tutachunguza. Kwa sababu kuna wengine mshahara wake ni 50,000 na ana nyumba za gorofa worth nearly 500 million shillings. Ametoa wapi? Na hakuchukua loan. Sio ni pesa ya account amekula. Ametoa wapi? Kwa hivyo umechukua hatua ya kuwasukuma nyumbani? Umechukua, pia tunafanya uchunguzi, CID handling it, around to interfere that way. Tunafanya pia lifestyle audit. Uko na matatu 5, mshahara wako ni 30,000, au kuchukua loan, hizo matatu ulinunua na nini? Lakini pia wewe mheshimiwa, ilidaiwa kwamba katika harakati za kununua ambulance na nini pengine pia ulishiriki ufisadi. Now put it clear today. There is no place where Mutua ameambiwa ameshiriki kwa ufisadi. Nobody has ever said Mutua pesa imepotea iko hapi. There was a case that was brought up, which I know it is neither here nor there, about nilinunua gari, instead of buying brand new cars at 140 million, I bought second-hand cars for my people. Kwa sababu wananchi anaumia by 35 million, and the rest of the money nikanunua 80 ambulances which are serving my people. Hakuna any other county where you find an ambulance in every location. We've been able to save hundreds and thousands of lives. Actually, say tunaambiwa we are one of the best emergency services providers in the continent of Africa. One of the best in Africa. Sio Kenya,
in Africa because of that move. Wengine wakasema nilikiuka procedure, how could I buy second hand ambulances? Nauliza, this is where Kenya is. That is where people are comfortable. Unajenga barabara ya 1 billion shillings per kilometer wakati wananchi vijana hawana kazi. And we are saying let us live within our means. What is wrong mheshimiwa ambaye analipwa akiendesha a reconditioned car from Japan ama from Germany that is a third of the cost of a brand new car? What is wrong with that? Mwananchi wa kawaida, even CEOs wanafanya kazi huko na huko, they don't buy brand new cars. So what is wrong with Mutua kusema huyu mfanyikazi my minister ana haki ya kuendesha gari ya 15 million? Wananchi wanaumia. Why can't you even drive with a car of 2 million kama mwananchi and spend the rest of the money in providing services, kujenga barabara ama kuleta maji kwa wananchi? So we must change that warped thinking in Kenya. Tuseme ya kwamba we need the money to go to the people, not to enrich politicians, not to enrich government officials. Government officials are there to provide a service. Mwananchi apate haki yake. Unaelewa? Alright. And then kuna mwingine hapa ambaye anauliza, Gavana Mutua, kwa nini uendelee escalate kesi hadi Supreme Court ile hali sisi wapiga kura tupo? Ati tumerudi kwa debe. Mutua si kuiba kura yote, and the truth will come out. Na hakuna hata issue ya numbers that has ever come out, and I want to talk about case in court. Kwa hivyo mimi nikasema nataka pia haki yangu watu wajue kwamba Mutua hajaiba, sipeani hongo, and I'm an upright Christian man. So you don't just atsema ati turudi. I know if I go back to the election today, I'll get 80%, 90% of the vote. Wananchi walikuwa hoodwinked na hii mambo ya nasa hao imeisha. Handshake iko hapo, people now are sober, they can see what is and what is not. You know? So nataka hiyo haki yangu ijulikane ya kwamba Mutua never committed any atrocity at all when it comes to voting. I'm an upright man. Nataka to be cleared kabisa as an upright man. Asante. Tunajua ya kwamba mimi nikiongoza serikali, najua ya kwamba lazima tuwe na pesa, lakini pia tunasema ya kwamba hata kama tunapunguza 8%, we must also address ile inaitwa wastage of money. Sababu tumeona ya kwamba kuna a lot of money is being wasted. So we can save a lot of money. Nimeona wamefanya wanakata pesa, hata Council of Governors tuna mkutano leo asubuhi kujadiliana kuhusu pesa ambazo zinakatwa from counties na zingine. Nataka kusema hii vita dhidi ya ufisadi ambao Uhuru anashiriki nayo, asiangalie tu mambo ya kupigana na watu ambao wanaiba. Let us also look at the cost of doing business in Kenya. Let us look at the cost of purchasing things. I'm not happy when I hear that Ngong Road inajengwa na 1 billion shillings a kilometer. 1 billion shillings. 1 billion. Kwani hiyo kilometer itakuwa na sinema? Wakati unaendesha itakwenda kupikia chai. You know what I mean? You look at the expense and you look at where we are as a country. Give me that 1 billion in Machakos, I show you what I'll do. Hizi barabara za Syokimau huko kwingine tupate hai. So we must also look at the cost of also government using government money, so that hiyo pesa ipungue, so that we are not always in the red, we are not always borrowing. Because mimi naona ya kwamba kama building inajengwa, and we have to be realistic. Wewe mwenyewe ndugu yangu, wakati unajenga nyumba yako, nyumba ambayo utaijenga na 3 milioni, serikali itajenga na 20 million. Serikali inajenga the same building for 25 million, 20 million. Na wewe mwenyewe ukijenga the same house, same BQ, kila kitu, toilet, everything copycat, mwananchi wa kawaida anaweza jenga na 3 million. Lakini kio kwa serikali ni 25-30 million. Why? Sio ingejenga nyumba sababu nini? Ni kwa sababu kuna culture na kasumba ya exaggerating costs. Kuna culture na kasumba ya exaggerating things above market price. Alafu wengine wetu, when we try to save the money so that we build it at the market price at 3 million, tunaambiwa wewe umekiuka procedure, ufungwe, upelekwe ndani. Nani anaumia? Ni mwananchi anaumia. So as a country we need to really, as a government, Uhuru Kenyatta needs to look inward. Aseme ya kwamba the cost of government, especially in construction, of roads, construction of buildings, purchase of materials, government buys at an exorbitant. Serikali kijenga hoteli, iweke furnishing na kitu yote, utakuta hiyo hoteli vile imejengwa, ukiingia ndani ni 2 class, very poor quality, imewekwa choo za zamani, imewekwa vitu, but ile pesa imetumika, a third of that money utaenda 5-star hotel Nairobi that is better with the same amount of rooms.
kabisa, with the same with a third of the money. Tunapomalizia basi Gavana, Dio. Juzi nimekuona ukizuru county ya Kakamega na county nyingine, hata Nyeri nimekuona. Mbona unazunguka katika counties mbalimbali? Mimi nataka kutambulisha watu kusema kwamba wakati wa mabadiliko umefika. Nchi yetu ya Kenya ndio ituweze kuokolewa. We must be like the western countries. Na inawezekana. Hatukuumbwa tuteseke. Na mimi naona ya kwamba hawa viongozi ambao wamekuwa katika nchi yetu ya Kenya wamefanya kazi nzuri. They have laid what is called a good foundation in our country. Kwa hivyo ni injili unapeleka kule. Injili ya kusema ya kwamba Jomo Kenyatta alikuwa amepata uhuru, amelay good foundation, wote wamelay good foundation, lakini mahali tumefika hapa hivi sasa, we want a new way of leadership in our country. Wacha nikuulize ndugu yangu, si umeenda college? Dada umeenda college. Wakati ulimaliza form 4, yule mwalimu ambaye alikupatia foundation nzuri form 4, ulipoenda chuo kikuu ama college, ulienda na yeye ndio akakufunza? Wengine bila shaka. Ama ulipomaliza standard 8 ulienda na yule mwalimu wa 8? Haimaanishi kwamba yule mwalimu wa 8 si mzuri, because without mwalimu wa 8 haungezifika form 1. Bila mwalimu wa form 4 haungepita uende college, kwa sababu Kenya mahali imefika, foundation yetu ya 8 na form 4 imemalizika. Jomo Kenyatta amefanya kazi yake, Moi amefanya kazi yake, Oginga Odinga amefanya kazi yake, Raila Odinga amefanya kazi yake, Ruto amefanya kazi yake, Kibaki alifanya kazi yake katiba mpya, na Uhuru Muigai wa Kenyatta ameweka ile slab ya foundation, ameweka nil vizuri sasa. Ametufanyia foundation. Lakini hao wametuwekea foundation. Sasa Kenya inataka a new kind of teacher. Sasa mimi nikasema ya kwamba ndio twende university, ndio tuweze kupaa twende mbele. We cannot continue with the same leaders that are putting a foundation. We need a new change. Ndio maana utawania urais 2022. Kenya wanataka demokrasia ndio ambao Raila Odinga amepigania, but we also want money in our pockets. We want quality life tukiwa alive. And ndio tupate hiyo quality life, mimi nitajitokeza 2022 a clean man, a creative man, an active man, a man who has Kenya at heart, a man who doesn't need, personal riches. Nataka watu wangu wakuwe na shilingi kila mahali. Mimi nitaomba kiti niwe rais wa 5 wa nchi yetu ya Kenya. Na una hakika utapata. Na mimi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu and the will of the people of Kenya, nitaomba wanipigie kura 2022 so that we can change our lives. We were not born to suffer. Inasemekana wewe ni kama umeasi kidogo. Inaonekana subiri kidogo kama na Kibwana na Gavana. Unajua Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, watu wake walimkataa ya kwanza kwa sababu walifikiri huyu ameleta new foundation. The Roman Empire ambayo ilikuwa inanyanyasa watu, walijaribu kumaliza Yesu, lakini hakumalizika. Jesus was crucified, he rose up again. Yes. Because wakati you come in with change, Jesus Christ alikuja na change as a savior of the world. When you come up with change, there's a lot of resistance. Because status quo is very comfortable. Wale elite, wameshiba, wako na nyumba zao za ghorofa, wako sawa, are very comfortable. Mimi nafanya kazi na magavana wa Ukambani vizuri. Gavana Kibwana nampatia heshima sana. Ni mtu ambaye is a very smart person, is a very hard-working man. Gavana Ngilu is a lady that I really admire. She's very hardworking. We are working very closely together. We have our program of unity. We are going to be meeting shortly. We talk all the time. I've met each one of them individually. Ndio tuweze kuunganisha Ukambani katika hali ya maendeleo. Mambo ya siasa yekwe kando. Our people want development. Shida yetu ya Kenya ni kwamba tunapiga siasa so much as our people suffer and dust. Tunataka pia siasa na maendeleo at the same time. Alright. Kwa hivyo nawaambia wengine wanapiga siasa wanaogopa, niwaambia kwamba our people must be saved whether they like it or not. Our people must see the fruits of independence whether they like it or not, and that cannot be brought up with the old school thinking of all leadership ya wachache wawe na viti, maskini waendelee kukaa tukiholela. Me, I want everybody to have money and to be rich, and that is the change that you are bringing not only to Ukambani but also to every corner of this country. Mimi nilisema najivunia kuwa Mkenya. I see myself as a citizen of this country. Tunafurahi kuzungumza nawe Gavana Mutua muda nao. Unajua Boni nitapigwa mawe. Kuna mwingine hapa ametweet sana anaitwa Gerald Ngao. Nimuulize tu labda ajibu kwa sekunde moja tu Gavana. Anasema county bursaries ziko wapi? Anatoka Kola Ward. Mwambie bursaries ziko zinakuja, aambie MCAs waache kumisbehave, wajipange vizuri. Bursaries are there. As soon as the current expenditure are able to open and the control of budget is able to approve, our people go. Lakini bursary tumepeana za universities already. Bursary ziko, semi bursary ziko. We've already given university students. Wanasoma, I've given already 50 million shillings of bursaries, and the others for the lower levels. Wasikuwa na wasiwasi. Mimi I'll work with everybody. Na naomba wasikilizaji,
please follow me. We continue this conversation. Yes. At my Facebook, Dr. Alfred Mutua, the one that has over 600,000 likes. If I have 1 million, Dr. Alfred Mutua kwa Facebook, kwa Twitter at Dr. Alfred Mutua, kwa Twitter, pia kwa Instagram utanipata hapo. We continue on social media the conversation. Gavana, do you normally have time for fun? Kabisa mimi sioni picha zako sana kwenye Facebook na nini Instagram kidogo. I serve my people. Yes. Lakini I like my fun. I like listening to music. I like dancing. I like going out to watch movies. Unajua me, I used to make movies. I like having a good time. I travel a lot. Napenda muziki. Napenda muziki sana. Hebu tuimbie huu kidogo. Tuimbie ile sehemu ambayo unapenda alafu tukuachilie sasa muondoke uende mkutanoni. Cheza kwanza. Introducing Governor Alfred Mutua featuring BBC Milimani Park on Radio Taifa. Geoffrey kwa temba, sikiliza hiyo. Nataka pale pa MV mapenzi. Nangojea nasubiri. Iko mbali sana. Wanasema kwamba MV mapenzi roho ya wapenda nao. Unajua nasema kwamba duniani kuna mengi sawa. Piga hiyo. Duniani kuna mengi sawa na bahari, kuna papa na nyangumi, tena wale wa hatari. Hawapendi kuiona meli yetu baharini, wanafanya kila njia kuifupisha safari. Naambia watu basi wengine watajaribu kila kitu. Lakini tumeanza safari yetu kutoka katika bandari ya umaskini kwenda katika kisiwa cha mali na maisha bora. Asante. Dr. Alfred Mutua na maendeleo chapter. Asante daktari. Nasema kwamba Mutua 2022 tosha.